La huitième manche qualificative de la journée entre les groupes C et E, mesdames et messieurs, avec le Britannique Gabriel Stilp, vainqueur d'une des manches qualificatives, qui s'élancera en pole position avec à ses côtés Sam van der Heyden, candidat au titre. Thibaut Ramakers sur la troisième place de cette grille de départ avec à ses côtés Romain Saley. La troisième ligne, Raphaël Bourlard et Marcus Glum. Victor Louis en septième position, Oscar Guccio sur la huitième, neuvième position pour Charlie Glum, Senna Meunier complète le top 10 et puis on retrouve dans cet ordre Mirko Wouters, Rosanne Dundrever, Jes Polderdijk, Sam Geluk, Luca Moulard, Casper Norman, Lars Wenink, James Harris, Tom Scholz, Thibaut Weyers, Gims Mirkelbach ou encore Jens Bessart pour la 22e position. 23e place pour Moritz Mor, 24e rang pour Zachary Kounen. On a ensuite pour compléter cette grille de départ Hermine Delkovic, Aaron Serignac et Julian Sorvio. Voilà pour cette grille de départ complète donc de cette manche qualificative qui verra les groupes C et E s'affronter. Tour de formation à présent après le tour de chauve avec regardez une piste qui est en train de s'assécher petit à petit. On a une trajectoire sèche qui se dessine clairement désormais sur ce karting des Fagnes, ce qui n'était pas forcément le cas lors du précédent départ. Yeah, I definitely agree. It's still a definitive dry racing line. Whether the Comet K3Ws came in handy for the drivers a little bit earlier on, but yeah, they've got to get them reset once again and make sure that they are in complete formation. And once they are given the green light at the end of the pit lane exit, after the pit lane exit, we will find ourselves hopefully going around and getting started this time. So it's never easy. We've already had 2 full starts and a red flag in one session. Let's please just go for it and see what happens. So Gabriel Stilp and it's going to be Gabriel Stilp on his own, so we might decide to go to the inside line rather than the outside. On est parti dans quelques instants avec cette manche qualificative, l'avant-dernière de ce vendredi, l'avant-dernière de la journée, avant de nouvelles manches pour demain. Mais on va clôturer donc tout doucement cette journée. On va en profiter un maximum évidemment, car ces courses sont passionnantes depuis tout à l'heure. Allez, c'est parti avec le départ désormais qui est donné. Des faux départs tout à l'heure. Drapeau vert et donc on est parti avec un très bon envol de la part de Gabriel Stilp. Thibaut Ramakers a aussi pris un bon départ il me semble. Est-ce qu'il est passé en deuxième position ? Non, c'est quelqu'un d'autre. Je pense que c'est Oscar Guccio qui est parvenu à se mettre là. Non, possibly Victor Louise jumped up to second. He started. Je pense qu'il est un peu derrière, Alex, à confirmer en tout cas. C'est un pilote Dream Racing. On a reconnu les couleurs, mais on n'a pas pu encore identifier le pilote. Thibaut Ramakers, lui, est en 4e position devant Victor Louis. Ouais, et donc, ce sont les pilotes de la ligne extérieure qui ont pris un bon départ. Ah, c'est Romain Saley qui est 2e. The rookie from Dream Racing has got through, so it's going to be side by side just for a moment. Careful. That was Thibaut Ramakers. And le crash avec Thibaut Ramakers. Oh, ils se sont touchés et regardez. That's Mirko Wouters. Ouais. Oh, en plus ça a frappé fort. Ça a frappé fort et ils se sont déjà touchés juste avant. Oh, la désillusion pour le champion du monde. Well, the thing was, Ramakers went to the outside, Wouters clashed with him, and then he's dived to the... I mean, I've just looked back on the footage. You can see, first touch was in the first right-hander. Ramakers gets pushed off the track, goes to the inside. They both understeer into each other. That's the thing. Where the tyres... You could be a world champion. You could be someone battling for the title. It looked like they both understeered, like literally.
the cart went one way, or the steering went one way, the cart decided to go another. Understeer is bad in these conditions. And you could see that I think that Mirko Wouters was absolutely destitute and said to Ramekers, "What are you doing?" Well, the thing was, I have to say in that instance, Mirko Wouters was a little bit over aggressive by going up the inside of Ramekers on the first right-hander at that complex in the first place. And that started the chain reaction. So, yeah, Wouters and Ramekers are out. Boulard is out and didn't even make the grid. So I'm sure that is going to be investigated post-race. We will leave the race stewards to decide what is going to happen with that, because that is their domain, not ours. Meantime, Victor Louis through on Romain Saleh, bumps through the curbs on the exit of Chemin de Fer. But at the moment, it's Gabriel Stilt who could become our first two-time winner of the weekend so far. Now, this man, as I said, he's a known quantity. He's raced with with crop promotion for most of his karting career. And there you see the two forlorn carts of Ramekers and Wouters. Well, something had to come to a head, and it just unfortunately happened there. Here comes Sem van der Heyden, and he's behind Oscar Goodshow. There's Charlie Gloom in the back, along with Marcus Gloom not that far behind. So, yeah, I just think it was 2-1, did not go. And, you know, there'll be the initial thing that kick-started it all in the first place, because you look at the starting point on how the incident transpired, and then it gets dissected after that point through multiple cameras that race control have at their disposal. 6 minutes to go, and Sem van der Heyden, that's a bit close between him and Oscar Goodshow, who goes a little bit deep into Chemin de Fer. There's Sem van der Heyden trying to go around the outside of the exit. That's not going to work on a month of Sundays, even though it is Friday late afternoon. But still, that's the way you want to see a battle, where someone goes a little bit deep, you're the cart behind, you look for the inside line, and it doesn't quite work out. Oui, on a vu le dépassement de Charlie Glum sur Sem van der Heyden, qui est quelque peu en difficulté dans cette manche qualificative. On a vu aussi plutôt le dépassement de Victor Louis sur Romain Saleh. Victor Louis qui apprécie ce genre de conditions climatiques, et il a toujours été au rendez-vous dans ces conditions, et il le confirme encore ici. Il revient d'ailleurs très très fort sur Gabriel Stilp. Ce serait bien de montrer un petit peu l'écart qui sépare pour l'instant les deux leaders, car cet écart est en train de fondre quelque peu, même si lors du dernier tour, c'est le Britannique qui a été le plus rapide des deux. Et puis derrière, on a deux Français, Romain Saleh et Oscar Goodshow, qui finalement réalisent une belle remontée dans cette manche qualificative. Il a profité des ennuis de certains. On pense forcément à Thibaut Ramakers, on pense à Mirko Wouters, et on pense aussi à Raphaël Bourlard. On vous l'a dit en anglais, mais Raphaël Bourlard n'a pas pris le départ de cette manche qualificative. Ce sera de très très gros points marqués, et on le sait, le but c'est d'en marquer le moins possible dans ces manches qualificatives. Jens Berzot has just gone through on Rosanne Den Driver for position. That is a change for 11th. But Gabriel Stilp is being hunted down by Victor Louis. Now, the thing is, we have 7 different winners from 7 different heats. If this trend continues, well, Gabriel Stilp is being closed in on by the 216, who has really got a good turn of pace in that chassis underneath him. And more to the point, Victor Louis, the Belgian, with RSD karting running on that Cosmic chassis, has a chance of closing in. And there is Charlie Gloom, Oscar Goodshow, and also Romain Saleh, not too far behind. Il y a eu pas mal de changements là, Alex, avec la 3e position maintenant qui est à mettre à l'actif de Charlie Glum. Alors, est-ce que c'est un choix de pneumatique ou de pression de pneus qui est différente et qui fait la différence? En tout cas, Charlie Glum est très très en forme pour l'instant. Regardez, il a quand même gagné pas mal de positions. Charlie Gloom's made up 6 places. I think if they've got onto the right tyres, they might have dropped the pressures lower, because then the tyres will have a better surface contact to the tarmac underneath.
and give you maybe that little additional grip that you need. So in the longer run, I would have probably gone, well, if it's going to be like this, then maybe it would be the case of let's just take the pressures down and see how the kart reacts. And in the hands of him, it's working pretty well at the moment. So we'll just see how things go over the next 2 minutes and 40 plus an additional lap. But there's going to be a look up the inside. That was the 312 again of Jens Berzart trying to get through on the 318. And that is James Harris from the UK with Optima Performance. So now there's been a change between the pair. So Berzart is through, and that puts him up 12 spots, puts him in the final position in the top 10. But Gabriel Stilt now has started, when Victor Louis started to catch him, Gabriel Stilt's mentality, I would think, is probably the like that, okay, right, let's go for it. Oh, that was close going into turn 1. La bagarre ici qui nous occupe avec cette bagarre pour une des places dans le top 10 peut-être, voire un peu plus loin. Devant en tout cas, c'est Gabriel Stilp qui mène bel et bien la danse et qui imprime le rythme désormais avec ce meilleur tour en course réalisé lors du précédent pointage. 1:04 686 pour le Britannique qui creuse l'écart par rapport à Victor Louis et Charlie Glum qui... on a l'impression qu'il revient de plus en plus sur Victor Louis. Affaire à suivre, il reste 1 minute 10 et un tour, donc on va rentrer ici dans le money time de cette manche qualificative. Très très bon tour pour l'instant pour Jens Berzart qui est pour l'instant en 10e position. Affaire à suivre aussi parce que là il y a encore une ou l'autre place à aller gagner. Ben voilà, il en a gagné une, il est désormais 9e avec un très très bon tour réalisé, 1:04 352. On est en 1:04 065 du côté de Charlie Glum. Ah, on revient encore un peu plus sur Victor Louis et regardez, ils sont désormais roue dans roue. Charlie Glum dans une très très bonne manche qualificative pour l'instant. Et on vous confirme que visiblement il est en pneu pluie, donc il n'avait pas fait de choix un peu comme au poker, mais il a visiblement trouvé la bonne formule. Et il passe devant Victor Louis qui était un petit peu trop à l'extérieur. Charlie Glum qui fait un très très bon rush là dans cette fin de course et pourquoi pas revenir sur Gabriel Stilp. Il reste 2 tours, on est passé à 4 secondes près à 2 tours plutôt qu'un seul. Ah ouais, et donc il va rester encore quelques possibilités à Charlie Glum pour revenir sur Gabriel Stilp. Regardez, il est très très proche hein. Charlie Glum serait-il le 8e vainqueur de la journée dans cette catégorie X30 Senior? Pour l'instant, ce n'est pas le cas, même virtuellement, puisqu'il faudra d'abord s'offrir le scalp de Gabriel Stilp, qui, on l'a vu, a à cœur de défendre sa position. On l'a vu face à Tibor Amakers un peu plus tôt dans cette journée. Les conditions sont un peu différentes maintenant. Et il y a encore un écart à boucher hein, pour Charlie Glum. Oh, and Tibor Amakers was given a 5-second penalty for pushing. So, well, yeah, I mean, that's dependent on, obviously, there's a lot more that we don't see that race control too. Final lap underway. Gabriel Stilp has got Charlie Glum trying to chase him down. And another fastest lap by the 2:45 in second position. So what he's got to do now is try and keep that momentum going. And on that particular occasion, Charlie Glum was nearly 3/10 quicker than the man leading the way, Gabriel Stilp from Croc Promotion, representing the United Kingdom. They're going to go down in towards Chemin de Fer for the final time. Can Charlie Glum look for a possible move here at Chemin de Fer? The answer is no. Let's see how he makes his way through. You can see there's a definitive dry line there. So whether with some people, they've managed to get the tyres working and some haven't. But we are going to come to the final couple of corners. And Gabriel Stilp is going to become provisionally the first driver
to take 2 wins. Up the hill for the final time, Croc Promotion and Gabriel Stilp win heat number 8, C versus E. And that was ahead of Charlie Gloom by just over 0.27 of a second. Charlie Gloom, another new fastest lap of the race. That was 3 successive fastest laps by the 2:45. Victor Louis in P3. 4th, Oscar Gutschow, Roman Saleh, Sam van der Hayden, Marcus Gloom, Jens Bozart, Luca Moulard, and Senna Meunier round out your top 10 in that adventure. James Harris, Sam Galuk, Moritz Moore, Rosanne Den Driver, James Merkelbag, Casper Norman, Jesse Polderdijk, Zachary Goonen, Tom Schultz, Aaron Sarignac, Tibor Viers, Julian Salvio, and Emin Delkovic round out the finishers after 11 laps of racing. Lap 3, we lost Lars Venink. Lap 1, on the final right-hander on the circuit, we lost Mirko Wouters and Tibor Hamikers, and Rafael Boulard was unable to take the start. So Gabriel Stilp breaks the winning streak of what could have been an 8th different race winner in as many races, but he takes top glory ahead of Charlie Gloom and Victor Louis as that rounds out heat number 8.